Assalamu alaikum. Today we have structured this session in two different phases. In the first phase, we'll have a short discussion on VUCA leadership. And in the second phase, we'll have a conversation with one of the very successful young leaders. His name is Ayman Sadiq, who is the founder and CEO of 10 Minutes School. And we'll get to know what it takes to be a successful, young, and up-and-coming leader. So let us go on to the first phase, VUCA leadership. Now, what is VUCA? VUCA is an acronym that has become popular in the recent leadership language. The components it refers to is volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. These are words that have been variously used to describe an environment which defies confident diagnosis and confuses the leaders. In a VUCA world, core essential organizational performance like strategic planning are viewed as mere futile. VUCA conditions result in efforts to understand the feature and plan response useless. The notion of VUCA was introduced by the US Army War College to describe the uncertain, complex, and ambiguous multilateral world which resulted from the end of the Cold War. They concluded that we are moving to a world of dilemmas, which demands patience, sense-making, and an engagement with uncertainty. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity are the characteristics of modern strategic dilemmas, which requires a different orientation and set of skills. According to VUCA, if we wait too long for a moment, it may pass without our knowledge. It is the recognition that there can be many ways an adversary can take advantage. Now, what is VUCA? What does the VUCA acronym stand for? The V stands for volatility, which means speed, magnitude, and turbulence and dynamics of change. U stands for uncertainty, which is unfamiliar territory and unpredictable outcomes. C stands for complexity, multiple interdependencies in global and interconnectivity. And A stands for ambiguity, which means different perspectives and interpretation of scenarios. Writer Robert Johansson in his book, Leaders Make the Future, said, having spent 40 years forecasting, I believe that the future world will be more volatile, more uncertain, more complex, and more ambiguous. Or so it will seem if you are in a seat of leadership. Now let us take on them one by one. Volatility. We live in a world that is constantly changing, becoming more unstable each day, where changes, big and small, are becoming more unpredictable, and they're getting more and more dramatic and happening faster and faster. As events unfold in completely unexpected ways, it has become impossible to determine the cause and the effect. Now, what are the leadership challenges? The leadership challenges of volatility are the pace of change is faster and more rapid than our ability to respond. The increased pace of change requires accelerated decision-making. Changes are large-scale and occur suddenly and usually require an urgent response. And leaders are left feel overwhelmed, stressed, anxious, and unprepared to lead effectively. Let's go on to uncertainty. To define uncertainty, it is like becoming more difficult to anticipate events or predict how they will unfold. Historical forecasts and past experiences are losing their relevance and are rarely being applicable as a basis for predicting the shape of things to come.
It is becoming nearly impossible to plan for investment, development, and growth as it becomes increasingly uncertain where the route is heading. What are the leadership challenges? Number one, it is difficult to get a handle on what is actually happening. Leaders are required to act in incomplete and insufficient information. Leaders are more likely to rely on what seemed to have worked in the past, and too much information noise, not enough signal. Let us discuss what does complexity means. Our world is more complex than ever. Problems and their repercussions are more multi-layered, harder to understand. The different layers intermingle, making it impossible to get an overview of how things are related. Decisions are reduced to a tangled mesh of reaction and counter-reaction, and choosing the single correct path is almost impossible. And the leadership challenges complexity will present are difficulty in acting and drive the change required to address the concerns. Increased complexity makes it difficult to know where to start. Temptation to act on and implement short-term solutions and rely on quick wins. And leaders lack the time to reflect and think through the complexities and end up acting too quickly. Now let's go on to ambiguity. To discuss ambiguity is like one size fits all or the best practice do not work anymore. In today's world, it's rare for things to be completely clear and precisely determinable. Not everything is black and white. Gray is also an option. The demands of modern organizations and management are more contradictory and paradoxical than ever. In a world where the what takes a backseat and why and how come to the front. Ambiguity leadership challenges are failure to understand the significance of an event, high risk of misinterpreting events and responding inappropriately. Leaders are far away from the source and context of events, and leaders act based on a limited understanding. Now let us see how does this VUCA impact. Let's see one by one. Volatility causes fear, risk aversion, and back to the basics reaction. Uncertainty causes paralysis through a tendency to invest excessive and futile efforts on data analysis. Complexity causes a desire to look for scapegoats or black and white solutions that are usefully erroneous. And ambiguity induces doubt, distrust, and hesitancy, and impedes decision-making and change. Now, the leaders must know the approaches to deal with VUCA. In short, the approaches could be to deal with volatility. We must understand processes and ways of knowing in disciplines. Plan process in chunks while keeping in mind the bigger picture. Apply ways to respond rapidly to change. Learn how to stay in the present and see failure as feedback for improvement. To deal with uncertainty, we must have the knowledgeable, thorough, persistent research. We should examine assumptions and perspectives. Be flexible and willing to change assumptions. We should be clear about the outcomes or goals set. And we should evaluate approaches while trying them. The complexity can be dealt with by collaborating to network thinking around complexity, develop expertise in own learning, break down projects into manageable chunks, and listen to others' perspectives. And lastly, be open to diverse approaches in collaborative work. And finally, the ambiguity should be dealt with by
treating the situation like a science experiment, seek out clear direction, help the team synchronize their efforts, trust self and others, and trust the process of learning. Now, what are the leadership lessons that we have learned from the VUCA? From volatility, we have learned to translate data into information. We must communicate early, and we should ensure that our intent is understood. The lessons learned from uncertainty is to get a fresh perspective, should be flexible, and we should always glance back and look ahead. From complexity, we have learned to develop collaborative leaders, stop seeking permanent solutions, and train tomorrow's heroes now. And finally, from ambiguity, we have learned to listen well, think divergently, and set up incremental dividends. Now, how would the leaders maximize their leadership impact? There are three principles, only three. Principle one, the leaders must have an unquenchable appetite to learn, because in an ever-changing environment, leaders need to have a huge appetite to learn. Futurist and philosopher Alvin Toffler once wrote, the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Principle two, have a resolute mindset to embrace change, because the VUCA environment is all about change. Very often, these changes are forced upon us whether we like them or not. Effective leaders don't resist change. And thirdly, the leaders must have an unwavering commitment to not to compromise values, because our values provide us with a moral compass to do the right thing. Regardless of any VUCA condition, good leaders will stubbornly refuse to compromise values. One can never be wrong if he or she chooses to do what is right. Now, turning around VUCA, the leadership expert says the good leader should be able to turn around VUCA with vision, understanding, clarity, and agility. The acronym also will be VUCA. Because in uncertain and changing times, organizations need more than ever a clear vision of their direction, with strong values aligning them to their end goals. Understanding should be combated. A VUCA leader needs to have an ability to understand multiple perspectives and be ready to seek out options that are different to their own. Clarity will combat complexity by focusing on what counts and what it's really about. Leaders should trust transparent correction and processes and apply energy and force exactly where they will be most effective. And ambiguity will be combated by agility, which means the ability to flex and adapt while also remaining focused on the organizational goals, which is the key to success in a VUCA world. So that's what I had to discuss about VUCA. If we Google into VUCA, you will learn further and you can widen your knowledge. To conclude, the VUCA world is not going to disappear. As technology develops faster and the world becomes more and more connected, there is no place to hide. Change is relentless, and the landscape in which we work is constantly shifting. Reacting without having vision leaves people feeling confused and demotivated. VUCA is complex and challenging, but it is also an environment that can allow true leadership talents to emerge at all levels of the organization. Indeed, one of the major lessons of the VUCA world is that leaders need to engage the leads at all levels to gain their trust
and contribute in dealing with great range of challenges that VUCA presents. Now we switch on to the second phase of today's session. In this phase, we have with us, as I said, one of the finest young leaders. His name is Ayman Sadiq, who is the founder and CEO of 10 Minutes School, and who has secured a number of national and international laurels. Now let us have a 10 minutes conversation with Ayman Sadiq to learn what it takes to lead in 21st century VUCA world and what the potential leaders must possess to lead successfully in the days to come. Now let's start the conversation with Ayman Sadiq. Hello, Mr. Ayman Sadiq. Good to have you with us. How are you? Alhamdulillah, Uncle. Assalamu alaikum. Thank you so much for having me here in this interview session. So, as you know, that we have this interesting platform where we do some bit of skill development of young leaders like you, but you are already an icon of a leader, as I have already mentioned. Thank you so so much. You have a 10-minute school, and I have only 10 minutes from you. That's a small question. Right, Uncle. Question number one is, how did you get here? Like, what is this 10-minute school story? If you could share it for the viewers of Sublime Leadership. 100% Uncle. So the journey began 10 years back. Uncle, তখন 2011 সাল ছিল। আমি জাস্ট এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আইবিতে জয়েন করি। তারপরে একটা কোচিং সেন্টারে পড়াতাম। তারপরে খুব একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হলো যে প্রথম 3টা ক্লাস আঙ্কেল ফ্রিতে স্টুডেন্টরা করতে পারতো। সো বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টুডেন্টরা ক্লাস করতে আসতো। 4th ক্লাসে স্টাফ এসে ফুল পেমেন্টটা যেত। তো তখন অনেক স্টুডেন্ট আমার কাছে আসতো যে ভাইয়া বাবা তো 7,000 টাকা দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়েছে, কোচিং এর ফি 13,000 টাকা, আমি এখন কি করব? সো স্টুডেন্টদের সাথে একটু ক্লোজ হওয়ার কারণে স্টুডেন্টরা অনেক এই প্রবলেমটা শেয়ার করতো। তখন অনেক খারাপ লাগতো যে আমি চাইলেও তো আসলে ওকে 50% ডিসকাউন্টে ভর্তি করতে পারি না, আর যদি ভর্তি করেও দেই বাকি 4 মাস ওকে ঢাকাতে সার্ভাইভ করতে হবে, ও থাকবে কোথায়, ও খাবে কি? তো তখন মনে হতো যে আহারে এই বাচ্চারা শুধুমাত্র টাকার অভাবে কোয়ালিটি এডুকেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় আরেকটা প্রবলেম, অনেকে হয়তো ঢাকায় আসতেই পারছে না। তখন মনে হলো যে দুটো মেজর বাধা আছে। একটা হলো ভৌগোলিক বাধা, যে সবাইকে সব ভালো কোয়ালিটির জন্য ঢাকায় আসতে হচ্ছে, এবং দ্বিতীয়ত হলো অর্থনৈতিক বাধা, যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাকা যদি না দিতে পারে কোয়ালিটি এডুকেশন পাচ্ছে না। তখন মনে হলো যে আমি যা পড়াচ্ছি ক্লাসে এরা যদি জাস্ট যে আমরা যেমন আজকে রেকর্ড করছি এরকম রেকর্ড করে অনলাইনে ফ্রিতে দিয়ে দিতে পারি, তাহলে ওদের ঢাকায় আসা লাগছে না, টাকাও দেওয়া লাগছে না। যে এরকম খুব ছোট ধারণা থেকে শুরু করা হলো, তারপর আমার ভিডিওগুলো রেকর্ড করা হলো। তখন আস্তে আস্তে বোঝা শুরু হলো, আচ্ছা মানুষ তো আসলেও দেখছে, 100 জন 1000। আমার প্রথমে আইডিয়া ছিল যে আচ্ছা কত মানুষ দেখবে, 500। বাট আমার যখন প্রথম ভিডিও আপলোড করে দেখি যে প্রায় 50,000 মানুষ ভিডিওটা দেখছে, সেই আবার আজকে থেকে 7 বছর আগে। তো ওই আমলে 50,000 মানুষ তো অনেক বড় একটা মানুষ ছিল। তখন মনে হলো না, আস্তে আস্তে আমরা এইসব কন্টেন্ট যদি অনলাইনে দিতে পারি, এখন যেহেতু 50,000 মানুষ দেখছে, একটা সময় হয়তো বা লাখ বা কোটি মানুষ দেখবে। তো সেখান থেকে আসলে আঙ্কেল এই যাত্রাটা শুরু হয়। And my second question is that what is your vision? Where is the end state? Where do you find yourself, say, after 10 years, 15 years, this 10 in this school today? আগলা আমাদের ক্লাস 1 to 12 এ প্রায় 4.5 কোটি স্টুডেন্ট আছে। আমার স্বপ্ন হলো যে আজকে থেকে 10 বছর না, 5 বছর, যেহেতু কোভিড এর কারণে আস্তে আস্তে মানুষ এডটেক এর ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী হয়েছে, এবং প্যারেন্টস, টিচার তারা সবাই আসলে বুঝতে পেরেছে যে অনলাইনে পড়াশোনাটা করা যায়। তাই বলবো যে 10 বছর না, আমার 5 বছরের টার্গেট হলো যে 4.5 কোটি স্টুডেন্ট আছে ক্লাস 1 থেকে 12, তারা সবাই অনলাইনে একেবারে বেস্ট কোয়ালিটি টিচার দ্বারা, বেস্ট কোয়ালিটি কন্টেন্ট দ্বারা পড়াশোনা করবে। এবং শুধুমাত্র আমরা টিচার টু টিচ মানে আমরা যে এখন 10 মিনিটস করে ক্লাস নিচ্ছি, টিচার থেকে স্টুডেন্টের সাথে কানেকশন তৈরি করছি, শুধু সেটাই না, আমরা চাই যে আমরা ডিরেক্টলি স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি গুলোর সাথেও কাজ করব। তার মানে ক্লাসেও আমাদের বিভিন্ন কন্টেন্ট দেখানো হবে, বিভিন্ন গেম দ্বারা স্টুডেন্টদেরকে শেখানো হবে। সো 5 বছরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আঙ্কেল 4.5 কোটি স্টুডেন্ট এবং 1,70,000 স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা কানেক্টেড থাকতে চাই। Absolutely wonderful. And the third question that I would like to ask you, that do you have any advices for the young leaders, like who holds you like model or an icon, so that they can become they don't become Ayman Sadiq, but they can become like you, or they can be your contemporary? Yes.
আমি বলবো আঙ্কেল আইমান সাদিক তো হওয়ার দরকার নেই, এর থেকে আরো ইনশাল্লাহ বেটার হতে পারে। আমার কাছে মনে হয় যে শিক্ষকতা আঙ্কেল এমন একটা পেশা, যেই পেশায় শিক্ষকরা সব সময় চায় যে তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদেরকেও ছাপিয়ে যায়, কারণ এটার একটা অন্যরকম একটা আনন্দ কাজ করে। আমার কাছে আমি অলওয়েজ বলতাম যে আমার স্টুডেন্টদেরকে যে তোমাদের বাবা মার পরে কেউ যদি তোমাদের রেজাল্টে খুশি হয়ে থাকে সেটা হবো আমি। তার কারণ আমি তোমাকে নিঃস্বার্থভাবে আমি চাই যে তুমি যেন ভালো করো। নিঃস্বার্থ না, আমি অনেক সময় বলবো যে স্বার্থান্বেষী ভাবেও চাই, কারণ তুমি যদি ভালো করো আমি বলতে পারবো ভাই তুমি আমার স্টুডেন্ট। তুমি যদি একসময় দেশের প্রধানমন্ত্রী হয় আমি বলতে পারবো আর আমার স্টুডেন্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী। সো অফকোর্স আমি চাই যে আমার স্টুডেন্ট আমার থেকে অনেক ভালো করুক। আর যদি অ্যাডভাইসের কথা বলি আঙ্কেল, আমি বলবো যে এখনকার পৃথিবীতে নলেজটা খুবই ইজিলি অ্যাভেলেবল। পৃথিবীর এক সময় ছিল যে জ্ঞান আহরণ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়া লাগতো। দেন কিছুদিন 10 বছর আগেও যদি বলি আমি বলতাম যে জ্ঞান আহরণ করার জন্য ভালো ভালো ইনস্টিটিউশনে যাওয়া লাগতো। এখন কিন্তু চাইলে আমরা অনলাইন থেকেও যে কোনো জিনিস শিখতে পারি। বাংলাদেশে বসে আপনি পৃথিবীর বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির কোর্স গুলো করতে পারেন, হার্ভার্ড, MIT, স্ট্যানফোর্ড, অক্সফোর্ড, এবং অনেক কোর্স গুলো ফ্রিতে করতে পারেন। আপনার যা জানা দরকার, যে কাজটা শুরু করতে যাচ্ছেন সেটা রেডিলি অ্যাভেলেবল কন্টেন্ট অলরেডি আছে। আমার কাছে মনে হয় যে আগের দিনে একটা এক্সকিউজ থাকতো যে আচ্ছা আমি তো সুযোগ পাইনি। আমার কাছে মনে হয়েছে সুযোগটা ডেমোক্রেটাইজড হয়ে গেছে, সবার জন্য সুযোগটা আছে, জাস্ট যদি একটু আগ্রহ থাকে তাহলেই হয়। আমি জাস্ট স্টুডেন্টদেরকে বলবো যে আমরা এক্সকিউজটাকে একটু দূরে ফেলে দিয়ে ওই আগ্রহটাকে যদি একটু জাগিয়ে তুলতে পারি, আমরা যেই লাইনে কাজ করতে চাই, যে জিনিস করতে চাই সেটাই করা সম্ভব। And you might be knowing that we have a kind of dearth of leadership skill development facility. Yes, So how would you suggest us that would be able to enhance their or get their leadership abilities surfaced and make them better leader in the future, like the young generations are? রাইট, ইয়াং জেনারেশনের জন্য বললে আমি কোনো থিওরির কথা বলবো না, ইনফ্যাক্ট লিডারশিপ নিয়ে কথা বলছিলাম আঙ্কেল। আমি এখন যে বইটা পড়ছি ওই বইটা খুবই ইন্টারেস্টিং, ইটস কল দ্য হার্ট অফ এ লিডার। খুব ইন্টারেস্টিং, এক পৃষ্ঠা একটা কোড দেয়, একটা জিনিস দেয়। আমার এখান থেকে দেয়া বা বিভিন্ন জায়গায় যখন আমি সেশনে, আমি প্রায় বাংলাদেশে 50-60টা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি, একটা জায়গায় আমার মনে হয়েছে আঙ্কেল যে লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার গ্রাউন্ডটা একটু আমাদের কম। আমাদের যদি লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার গ্রাউন্ডটা আসে তাহলে ভালো হয়, কারণ প্র্যাকটিস করার গ্রাউন্ডের আগে আমরা যতই লিডারশিপের থিওরি পড়ি, থিওরি গুলো আমাদের কাছে মনে হবে আচ্ছা পুঁথিগত বিদ্যার মতো, কারণ ওটা রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনটা নাই। আমিও যখন ছোট ছিলাম আমি কখনো ওরকম ক্যাপ্টেন হতে চাইতাম না বা প্রিফেক্ট হতে চাইতাম না, তখন মনে হতো এটা তো আরো ঝামেলা, টিচার অলওয়েজ খুঁজবে যাই মনিটর কোথায়, ওকে আনো, ওই টিচার খুঁজবে এটা দাও ওটা দাও। বাট আস্তে আস্তে যখন বড় হয়ে আমি স্পোর্টসে খুবই ইন্টারেস্টেড ছিলাম, আমি আমার স্পোর্টস টিমের ক্যাপ্টেন হলাম। স্পোর্টস টিমের ক্যাপ্টেন হওয়ার পরে না ফাইনালি আমি বুঝলাম যে আচ্ছা একটা ক্যাপ্টেন হওয়ার বা একটা লিডার হওয়ার রেসপন্সিবিলিটিটা কত বেশি, রাইট? আপনার টিমকে মোটিভেট করতে হচ্ছে, আপনার টিম যদি হারতেও থাকে তখনও ওদেরকে রিজুভিনেট করতে হচ্ছে, কেউ যদি ইনজুর্ড হয় ওটার খোঁজ খবর নেওয়া লাগছে, কোনো একটা ঝামেলা হলে একটা খোঁজ করা লাগছে। তো তখন না আমার মধ্যে রিয়েলাইজেশনটা আসলো যে লিডারশিপ ক্যাপাসিটিটা গ্রো করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার মতো এরকম লাখো স্টুডেন্ট আছে যারা কখনো লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার গ্রাউন্ডটা পায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রাউন্ডটা পাচ্ছে ও আসলে বুঝতেই পারছে না যে লিডারশিপটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, তার লাইফে এটা কতটা ভ্যালু অ্যাড করবে। তো লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার কয়েকটা গ্রাউন্ড যদি বলে দিই, ক্লাবের জাস্ট জয়েন করা, ক্লাবে আস্তে আস্তে যখন উপরের লেভেলে যায় মানুষজন প্র্যাকটিস করতে পারে। যেমন বিউপির একটা জিনিস খুবই ভালো লাগে, বিউপি হ্যাজ আ ট্রেমেন্ডাস ক্লাব অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ক্লাব প্রিন্সিপালস। তো আমি সবসময় দেখি আমার স্টুডেন্ট বিভিন্ন ক্লাবে আছে, তো তারা যখন এক্সিকিউটিভ জয়েন করে, সাব এক্সিকিউটিভ বডিতে যায়, এক্সিকিউটিভ বডিতে যায়, ওই প্র্যাকটিসটা তাদেরকে একটা লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার গ্রাউন্ড তৈরি করে দেয়। অথবা কিছু ভলান্টারি অর্গানাইজেশনে যোগদান করা, কোনো জায়গায় পার্ট টাইম কাজ করা, ইন্টার্নশিপ করা। তো এইসব জায়গায় গেলে যখন অনেকগুলো মানুষের সাথে কাজ করা হয়, কিছুদিন পরে কিন্তু সে অ্যাটলিস্ট 5 জনকে লিড করার মতো একটা ক্যাপাসিটি গ্রো করে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে স্টুডেন্টদের জন্য আমি বলবো যে লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার গ্রাউন্ডটা খুঁজে বের করতে। আর একবার যদি গ্রাউন্ডটা খুঁজে বের করে ফেলা যায়, তারপরে মনে হয় যে আদার থিওরিজ এন্ড এভরিথিং দে স্টার্ট মেকিং সেন্স, এন্ড তখন বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন আজকে আঙ্কেল আপনার যে টপিকটা VUCA ওয়ার্ল্ড, তো আমার এটা একটা ফেভারিট টপিক। আমি আজ থেকে 5 বছর আগে একটা গ্লোবাল কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, এটা লন্ডনে। সো এটা ছিল ইউনিলিভারের ফিউচার লিডার্স লিগ, এবং তখন ইউনিলিভারের তৎকালীন যে সিইও ছিল তার স্পিচের টপিকটাও ছিল এটা, দ্য VUCA ওয়ার্ল্ড। সো ওই লিডারশিপের জিনিসপত্রগুলো তখন আমি হয়তো খুব একটা বুঝিনি, বাট এখন যেহেতু আমার গ্রাউন্ড হয়েছে, আমি এখন 100 জনের একটা কোম্পানি রান করছি, এখন আমি বুঝি যে সে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে কথাগুলো বলেছিল। আমাকে জাস্ট মনে হয় যে theories and everything would start making sense once you have the small capacity or a small ground to practice leadership on your own.
Thank you so very much. I don't want to take more than 10 minutes from the founder and CEO of 10 Minute School. So I have 1 more minute, few inspirational words for the up and coming leaders of Bangladesh. Absolutely, uncle. আমি just বলবো আমার recently শোনা একটা খুব favorite quote. It's by Seneca. He said, "We suffer more often in imagination than reality. We suffer more often in imagination than in reality." আমার কাছে মনে হচ্ছে লিডারদের জন্য এটা অনেক সত্য, কারণ লিডাররা অলওয়েজ চিন্তা করে যে এই প্রবলেম হতে পারে, ওই প্রবলেম হতে পারে, এই জিনিসটা নষ্ট হতে পারে, ওই জিনিসটা নষ্ট হতে পারে। দে আর অলওয়েজ সাফারিং ইন ইমাজিনেশন। রিয়ালিটিতে সবসময় এই সমস্যাগুলো আসেও না। সো আপকামিং লিডারদের জন্য বলবো, রিমেম্বার দিস কোট। আপনারা যখন নেক্সট টাইম কোনো একটা কাজে হয়তো বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন বা কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন, মনে রাখেন 90% ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তাটা রিয়েল লাইফে আসবেই না। But since you're suffering, remember this quote, we suffer more often in imagination than in reality. So আপনার ইমাজিনেশনে যে সাফারিংটা আছে, এইটা সুইচটা অফ করতে পারেন আপনি নিজে। সো রিমেম্বার দ্যাট, এন্ড নেক্সট টাইম যখন দুশ্চিন্তা করছেন বা কোনো কিছু নিয়ে অনেক চিন্তিত আছেন বা VUCA ওয়ার্ল্ড নিয়ে ইউ আর কনসার্ন, just try to switch off that imaginative suffering. Thank you so very much, Mr. Ayman Sadiq. It has been a rarest of the privilege to talk to you and let our audience know you and get some real leadership tips from you. Thank you very much. Thank you so much, Ayman. It's been a privilege to be here in one of your podcast sessions, and I've known you for many years. My father speaks really highly of you. It was my utmost privilege to talk in this platform, and my heartfelt gratitude to you and my best wishes for sublime leadership. Thank you. Thank you very much.